Hi everyone, this is Surya Phani Tez. Currently, I am a PhD student at IIT Kanpur. So మనం వర్క్ ఎనర్జీ ప్రాబ్లమ్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ చేసాం. ఓకే, స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మనం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసి ఫస్ట్ MCQ1 కంప్లీట్ చేసాం, తర్వాత MCQ2 కంప్లీట్ చేసాం, తర్వాత వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ కంప్లీట్ చేసాం. షార్ట్ ఆన్సర్స్ లో 6.41 దాకా కంప్లీట్ చేసాం. ఈ రోజు నుంచి 6.42 షార్ట్ ఆన్సర్స్ లో 6.43 కంప్లీట్ చేసి తర్వాత లాంగ్ ఆన్సర్స్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, 5 క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకే, 6.42. ఓకే, work energy power exemplar problems. Okay, power example problems. 6.42 problem. 6.42 problem ఏంటి? An adult weighing 600 newton raises the center of gravity of his body center of gravity of his body center of gravity of his body by 2.25 meter while taking each step of 1 meter length in jogging. If he jogs for 6 kilometer, calculate the energy utilized by him in jogging, assuming ఇక్కడ ఏం అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం అంటే assuming that there is no energy loss due to friction ద్వారా ఏం ఎనర్జీ లాస్ అనేది అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం. ఓకే, సో of ground and air. So assuming the body of the adult is capable, and income assumption, so assuming that the body of the adult is capable of converting 10% of energy intake in the form of food. Calculate the energy equivalents of the food. Equivalents of food that would be required to compensate energy utilized for jogging. Okay, so ఇక్కడ ఏంటి, given weight of the adult. ఓకే, ఏం ఇచ్చాడు? weight of the adult ఇచ్చాడు మాట. ఓకే, weight of the adult ఎంత ఇచ్చాడు? weight of the adult mg is equal to ఎంత? 600 newtons ఇచ్చాడు. ఓకే, height of each step ఎంత? each step ఎక్కుతున్నాడు కదా, height of each step h equal to ఎంత అన్నాడు? height of each step 25.25 meters. ఓకే, 25 centimeters, 0.25 meters. length of each step ఎంత ఇచ్చాడు? length of each step 1 meter. సో టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత ట్రావెల్ చేశాడు? 6 kilometers అంతే కదా. టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత ట్రావెల్ చేశాడు? టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 kilometer అంటే 6000 meters. సో ఈచ్ స్టెప్ ఎంత? 1 meter అంటే ఎన్ని స్టెప్స్ వేసుకుని వెళ్ళినట్టు? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఎంత? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ టేకెన్ ఎంత? 6000/1 అంతే కదా. 1 meter, 6000 meter/1 meter అంటే మొత్తం 6000 స్టెప్స్ తీసుకున్నారు. 6000 స్టెప్స్ అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఎంత అనుకోండి? 6000 స్టెప్స్. టోటల్ ఎనర్జీ యూటిలైజ్డ్ ఇన్ జాగింగ్ ఎంత అవుతుంది? టోటల్ ఎనర్జీ utilized in jogging. So total energy utilized in jogging ఎంత? So total number of steps 6000 into mgh. Okay, 6000 into 600 mg, h 0.25 joules. So 9 into 10 power 5 joules మాట. So 10% of intake energy utilized in going in jogging అంట. సో ఇందులో 10% ఎంత? Since 10% of intake energy is utilized in jogging లో యూటిలైజ్ చేశారు. సో అది ఎంత అవుతుంది? 10% అంటే 1/10 into 10/100 into అంటే 1/10 into 9 into 10 power 5. సో 10% ఆఫ్ ఇంటేక్ ఎనర్జీ యూటిలైజ్ ఇన్ జాగింగ్ ఇంత. సో ఇంత ఎనర్జీ 10%, ఇది 10% ఆఫ్ టోటల్ ఇంటేక్ ఎనర్జీ. సో ఇది టోటల్ ఎనర్జీ ఎంత అవుతుంది? సో టోటల్ ఎనర్జీ ఇంటేక్ ఎంత అవుతుంది అప్పుడు? ఎనర్జీ ఇంటేక్. సో మనం జాగింగ్ టోటల్ ఎనర్జీలో 10% ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ వాల్యూ అన్నమాట. సో అదెంత అవుతుంది? 10 into 9 into 10 power 5 joules. సో టోటల్ ఎనర్జీ 10 into 10 power 9 into 10 power 6 joules మాట. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 9.43 6.43. ఓకే, 6.43 క్వశ్చన్. On complete combustion, a liter of petrol gives off heat equivalent to 3 into 10 power 12 joules. So in a test drive, a car weighing 1200 kg, including the mass of a driver, runs 15 kilometer per liter while moving with a uniform speed on a straight track.
15 km per liter while moving with a uniform speed on a straight track, assuming assuming that friction offered by the surface road surface and A to be uniform, calculate the force of friction acting on the car during the test drive. If the efficiency of the car, engine were 0.5. So ఇదేమంటున్నాడు మన complete combustion of liter of petrol gives heat equivalent. So 1 liter of petrol బంద్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఎనర్జీ 3 into 10 power 7 joules వస్తుంది. సో ఎనర్జీ is given by petrol in form of heat combustion. సో ఏమి ఇచ్చాడు క్వశ్చన్ లో ఎనర్జీ given by 1 liter of petrol ఎంత 3 into 10 power 7 joules. సో efficiency of car engine ఎంత efficiency of car engine 0.5. Okay, energy used by car and the energy used by car is 0.5 into 3 into 10 power 7 joules. So adanta 1.5 into 10 power 7 joules. Okay, so energy used by car. So total distance traveled anta total distance traveled is equal to 15 kilometer అంటే 15 into 10 cube meter అన్నమాట. Okay, if F is the force of friction, then if F is the force of friction, then E is equal to ఎంత అవుతుంది ఎనర్జీ ఫోర్స్ ఇంటూ ఆ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఇంటూ ఎస్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ కదా. సో ఎనర్జీ యూటిలైజ్ అగైన్స్ ద ఇదేంటి ఎనర్జీ యూటిలైజ్డ్ ఇన్ వర్కింగ్ అగైన్స్ ఫ్రిక్షన్. ఇది ఎనర్జీ యూటిలైజ్ అనమాట అగైన్స్ ఫ్రిక్షన్ వర్కింగ్. సో ఇదంతా 1.5 into 10 power 7 is equal to F into distance travel ఎంత 15 into 10 cube. సో అప్పుడు F ఎంత అవుతుంది 1.5 into 10 power 7 divided by 15 into 10 cube. సో 10 cube newtons వస్తుంది అనమాట అప్పుడు. సో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ F equal to 1000 newtons. ఓకే, సో ఇప్పుడు లాంగ్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. ఓకే, లాంగ్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్. సో షార్ట్ ఆన్సర్స్ టైప్ అని. సో 6.44 నుంచి లాంగ్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి, ఏ block of mass 1 kg is pushed up a surface, okay, inclined to horizontal at an angle 30 degrees by a force of 10 Newton parallel to the inclined surface. 10 Newton parallel to inclined surface. Okay, block of mass 1 kg on the is pushed upon a surface inclined to a horizontal at an angle 30 degrees by a force of 10 Newton parallel to inclined surface as shown in the figure మీకు డ్రా చేస్తాను. ఇంకేం ఇచ్చాడు, the coefficient of friction between block and the inclined surface, and the inclined surface block coefficient of friction is 0.1 ఇచ్చాడు. So if the block is pushed by 10 meter along the incline, if the block is pushed by 10 meter along the incline, ఏం అడుగుతున్నాడు, క్యాలిక్యులేట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు, వర్క్ డన్ అగైన్స్ ద గ్రావిటీ. ఆప్షన్ బి సెకండ్ థింగ్ అనుకోమంటున్నాడు, ఆప్షన్ బి కాదు, సెకండ్ బి క్వశ్చన్ ఏంటి, వర్క్ డన్ అగైన్స్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. సి కనుక్కోమని సి క్వశ్చన్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. అండ్ డి ఏం అడుగుతున్నాడు, ఇంక్రీజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు, ఇంక్రీజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో ఆప్షన్ ఈలో ఏంటి, వర్క్ డన్ బై అప్లైడ్ ఫోర్స్. సో వర్క్ డన్ బై అప్లైడ్ ఫోర్స్. ఇక్కడ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటి, ఒక సర్ఫేస్ ఉంది, ఓకే, ఇంక్లైన్ సర్ఫేస్ ఇలా ఉంది, ఓకే, ఇలా ఇంక్లైన్ సర్ఫేస్ ఉంది, ఇది హారిజాంటల్ తో 30 degrees. సో he got some mass m, force F తో పైకి మూవ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు దీని మీద ఏం యాక్ట్ అవుతున్నాయి ఫోర్సెస్, mg ఫోర్స్ కిందకి యాక్ట్ అవుతుంది, ఇటు mg cos theta యాక్ట్ అవుతుంది, ఓకే, ఇటు
mg sin theta యాక్ట్ అవుతుంది. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్ లో యాక్ట్ అవుతుంది, దీన్ని ఇటు మూవ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది ఈ డైరెక్షన్ లోనే యాక్ట్ అవుతుంది. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది F. ఓకే, నార్మల్ రియాక్షన్ ఈ డైరెక్షన్ లో, నార్మల్ డైరెక్షన్ ఇలా యాక్ట్ అవుతుంది M. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి, దీని మీద ఫోర్సెస్ ఎలా యాక్ట్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు గివెన్ మాస్ ఎంత, మాస్ M ఈక్వల్ టు 1 kg. ఆ యాంగిల్ ఈ థీటా ఉంది, ఈ యాంగిల్ అండ్ థీటా ఈక్వల్ టు 30 degrees. ఓకే, ఇప్పుడు F ఈక్వల్ టు ఈ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు ఎంత అప్లై చేశాడు, 10 న్యూటన్స్ అప్లై చేశాడు. F ఈక్వల్ టు 10 న్యూటన్స్. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ mu ఈక్వల్ టు 0.1. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే S అనేది డిస్టెన్స్ మూవ్డ్ బై బ్లాక్ డ్యూరింగ్ ఎంక్లో. సో ఇక్కడ నుంచి ఈ బ్లాక్ ఇక్కడ దాకా 10 meters ఇలా తీసుకొచ్చాడు అనుకుందాం. ఈ డిస్టెన్స్ సమ్ S ట్రావెల్ అయింది అనుకుందాం. S అనేది ఏంటి, డిస్టెన్స్ మూవ్డ్ బై ద బ్లాక్, along the inclined plane. ఓకే, along the inclined plane డిస్టెన్స్ మూవ్ చేస్తున్నట్టు, అదంతా 10 meters మాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు వర్క్ డన్ అగైన్స్ట్ గ్రావిటీ ఏంటి, ఇంక్రీజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కదా. సో వర్క్ డన్ అగైన్స్ట్ ద గ్రావిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్ అగైన్స్ట్ గ్రావిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద బ్లాక్. ఇలా 10 meters ఇలా ట్రావెల్ చేస్తే ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ట్రావెల్ చేసినట్టు, ఈ 30 degrees. ఇది 10 అయితే 10 meters, ఈ డిస్టెన్స్ 10 meters అయితే ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అయినట్టు, సమ్ H డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయింది అనుకున్నాం. ఓకే, H sin 30 ఈక్వల్ టు H/10. సో H ఎంత, 10 sin 30 అంతే కదా, అంటే 5 meters. సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అన్నాడు కదా, ఇంక్రీజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత, ఇక్కడ ఉన్నది ఇనీషియల్ గా. ఓకే, అది ఇనిషియల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో mgh, m ఇంటూ g ఇంటూ ఇది డిస్టెన్స్ S కదా, S sin 30 degrees. S అంటే 10 meters. సో mg ఇంటూ 10 ఇంటూ హాఫ్ అంటే 5. ఆ డిస్టెన్స్ హైట్ 5 మాట, ఇది 5h ఈక్వల్ టు 5 meters వస్తుంది డిస్టెన్స్. సో mg ఎంత మనకి, మాస్ తెలుసు, g తెలుసు, సో 1 ఇంటూ 10 ఇంటూ 5 అంటే 50 joules మాట. సో వర్క్ డన్ అగైన్స్ట్ గ్రావిటీ 50 joules. ఓకే, సో వర్క్ డన్ అగైన్స్ట్ ఫ్రిక్షన్ ఎంత, ఇప్పుడు వర్క్ డన్ అగైన్స్ట్ ఫ్రిక్షన్. సో వర్క్ డన్ అగైన్స్ట్ ఫ్రిక్షన్ ఎంత అవుతుంది, ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఎంత, మ్యూ ఇంటూ నార్మల్ రియాక్షన్. నార్మల్ రియాక్షన్ అంటే మ్యూ mg cos theta, అంతే కదా. సో మ్యూ mg cos theta ఇంటూ S. సో ఆ ఫోర్స్ ఆ డిస్టెన్స్ లో వెర్టికల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్, సో ఆ డిస్టెన్స్ S అనేది ట్రావెల్ చేస్తుంది. సో మ్యూ అంటే 0.1, mg అంటే ఎంత, m అంటే మాస్, గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ 10, g అంటే 10, cos 30 అంటే √3/2 ఇంటూ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ 10 మాట. సో దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే మీకు ఎంత వస్తుంది అంటే 8.66 joules వర్క్ డన్ అగైన్స్ట్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. సో ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే ఇక్కడ సేమ్ ఇదే, వర్క్ డన్ అగైన్స్ట్ గ్రావిటీ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, మళ్ళీ 50 joules వస్తుంది. సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆల్రెడీ మనం కనుక్కున్నాం, సేమ్ థింగ్ యాజ్ ఇన్ ఫస్ట్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ 50 joules. సో బై వర్క్ ఎనర్జీ థియరం అండ్ ఇంక్రీజింగ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే ఎలా కనుక్కుంటాం, వర్క్ ఎనర్జీ థియరం అప్లై చేయొచ్చు కదా. వాట్ ఈస్ వర్క్ ఎనర్జీ థియరం, ఆప్షన్ డి కదా, 6th క్వశ్చన్. బై వర్క్ ఎనర్జీ థియరం అంటే ఏంటంటే, వర్క్ ఎనర్జీ థియరం ప్రకారం ఏంటి, వీ నో దట్ వర్క్ డన్ బై ఆల్ ఫోర్సెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ దట్ బాడీ. సో ఇది వర్క్ ఎనర్జీ థియరం అన్నమాట. వర్క్ ఎనర్జీ థియరం అంటే ఏంటి, దట్ ఆల్ వర్క్ డన్, వీ నో దట్ వర్క్ డన్ by all forces acting on it, by all the forces is equal to change in KE, kinetic energy. Okay, so change in kinetic energy delta K is equal to work done by gravity plus work done by friction, okay, plus work done by నువ్వు చేసిన work done by you, by capital force F. work done by gravity అంత minus mgh. ఓకే, వర్క్ డన్ బై ఫ్రిక్షన్ అది కూడా నెగిటివ్ ఇలా ఉంటది. నువ్వు వర్క్ చేసింది F ఇంటూ S, ఇది -50 joules మీకు తెలుసు, ఇది ఆల్రెడీ వచ్చింది -8.66 joules. సో వర్క్ డన్ బై యూ 10 ఇంటూ 10 అంటే ఎంత, 100 - 50 - ఇది, సో అది ఎంత వస్తుంది, 41.34 joules. ఇది చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అవుతుంది. ఓకే, వర్క్ డన్ బై అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఎంత, ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం వర్క్ డన్ బై అప్లైడ్ ఫోర్స్, force is equal to work done by applied force F is equal to force into distance. Force and the 10 newtons.
డిస్టెన్స్ ఎంత 10 meters. సో వర్క్ డన్ బై అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఇస్ 100 joules. సో మీ 100 joules వర్క్ ఎలా వెళ్తుంది, 50 joules ఏమో దాని కైనెటిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, 8.66 joules ఏమో ఫ్రిక్షనల్ ఎనర్జీ కింద లాస్ అయిపోతుంది ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ వల్ల. సో దానికి చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత వస్తుంది, ఎవరికి ఆ రెండు మైనస్ చేస్తే 41.34 అని చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కింద వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 6.45. A curved surface is shown in the figure. నేను ఫిగర్ డ్రా చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇలా ఉన్నమాట. ఓకే, ఇది ఏ, ఇది బి, ఇది సి, ఇది డి. A curved surface as shown in the figure. The portion BCD is free of friction. There are three spherical balls of identical radii and masses. So three portion on there. Okay, there are three spherical portion BCD is free of friction. Okay, the portion BCD is free of friction. There are three spherical balls of identical radii and masses. Balls are released from the rest by one at A, from which at is slightly greater than height C. Okay, is height C కన్నా ఇక్కడ కొంచెం హైట్ నుంచి, ఇక్కడ నుంచి కాదు, ఇక్కడ నుంచి బాల్ రిలీజ్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. ఓకే, 3 balls ఉన్నాయి ఐడెంటికల్ గా. ఓకే, అవి రిలీజ్ చేస్తున్నాం. సో balls are released from rest one by one from A, which is at a slightly greater height than C. So with surface AB, okay, ball 1 has a large enough friction to cause the rolling down without slipping. Ball 2 has a small friction. Ball 3 has a negligible friction. So with surface AB, BCD surface ఏమో అసలు frictionless surface అన్నాడు. with surface AB ఏంటంటే, with the surface AB, ball 1, okay, ball 1 has large enough friction. Ball 1 కి large enough friction ఉంది. Okay, enough friction to cause rolling down without slipping. Ball 2 has a small friction and ball 3 has a negligible friction. So ball 3 has negligible friction. For which balls the total question ఏంటంటే ఆప్షన్ ఏలో, for which balls is total mechanical energy is conserved. For which balls can reach D? Option C. For balls which do not reach D, which of the balls can reach back at A? Which of the balls can reach back A? Okay, so ball 1 ఇక్కడ ఏంటి, for which balls total mechanical energy is conserved. So ball 1 is rolling down without slipping. There is no dissipation of energy, hence total mechanical energy conserve అవుతుంది అన్నమాట. సో ball 1 రోలింగ్ అవుతుంది వితౌట్ స్లిప్పింగ్, బికాస్ లార్జ్ ఇనఫ్ ఫ్రిక్షన్ టు కాజ్ రోలింగ్ అవుతుందంటే దానికి నో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, సో ఏ ఆన్సర్. సో యాజ్ బాల్ 1 ఈజ్ rolling down without slipping, there is no dissipation of energy, hence total mechanical energy is conserved. So ball 3 have a negligible friction, there is no loss of energy. So ball 3 ki enti negligible friction ఉంటుంది, సో అక్కడ కూడా no loss of energy ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, ball 3 is having negligible, ball 3 is having negligible friction. So hence there is no loss of energy. So ball 1 ki ball 3 ki loss mechanical energy conserve అవుతుంది అన్నమాట. Okay, hence there is
No loss of energy. No loss of energy. So ball one. So second question, which ball can reach D అన్నాడు. సో ఇక్కడ నుంచి ఇలా ఉంది. సో ఇక్కడ ఏ పాయింట్, ఓకే, ఇది బి పాయింట్, ఇది సి పాయింట్, ఇది డి పాయింట్. విచ్ బాల్ కెన్ రీచ్ ద reach D అన్నాడు. సో ఓకే, బాల్ వన్ acquires rotation energy, ball two loses energy by friction, they cannot cross E. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఏబి దాకా ఈ మధ్య ఎనర్జీ లాస్ అవుతుంది కాబట్టి ఏంటి, బాల్ టూ ఎనర్జీ లాస్ అవుతుంది కాబట్టి బాల్ టూ లూజెస్ ద ఎనర్జీ బై ఫ్రిక్షన్, దే కెనాట్ క్రాస్ సి. కానీ బాల్ త్రీ కెన్ క్రాస్ అవర్. ఎందుకు బాల్ త్రీ అంటే ఏంటి, బాల్ త్రీ యాజ్ నెగ్లిజిబుల్ ఫ్రిక్షన్ కాబట్టి ఇక్కడ దీనికి ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈ పాయింట్ క్రాస్ అయ్యి పై ఇంకా, సో ఇక్కడ సమ్ వెలాసిటీతో వస్తుంది, ఇక్కడ ఎక్కువ స్పీడ్ తో వస్తుంది. సో దీన్ని క్రాస్ అయ్యి డీకి వెళ్ళొచ్చు ఇక్కడ బాల్ త్రీ. ఓకే, బాల్ త్రీ కెన్ క్రాస్ ఓవర్. కానీ బాల్ టూ కి ఏంటి, ఎనర్జీ లాస్ అవుతుంది, వెళ్ళడానికి ఉండదు. బాల్ వన్ ఎక్వైర్స్ రొటేషనల్ ఎనర్జీ. సి ఆప్షన్. సి క్వశ్చన్ ఏంటి, ఫర్ బాల్స్ విచ్ డు నాట్ రీచ్ డి, విచ్ ఆఫ్ ద బాల్స్ కెన్ రీచ్ బ్యాక్ టు ఏ. ఓకే, కొన్ని బాల్స్ డీకి వెళ్ళవు, సో విచ్ ఆఫ్ ద బాల్స్ కెన్ మళ్ళీ ఏకి ఏది రీచ్ అవ్వచ్చు అంటున్నాడు. ఓకే, ఏంటంటే బాల్ వన్ బాల్ టూ టర్న్ బ్యాక్ టు బిఫోర్ రీచింగ్ సి. సో బాల్ వన్ బాల్ టూ ఫ్రిక్షన్ ఉండడం వల్ల మళ్ళీ టర్న్ బ్యాక్ బిఫోర్ రీచింగ్ టు సి. సికి వెళ్ళే కన్నా ముందు వెనక్కి తిరిగి, బికాస్ టోటల్ లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. బాల్ టూ కెనాట్ రీచ్ బ్యాక్ టు ఏ, ఎందుకంటే బాల్ టూ లో స్మాల్ ఫ్రిక్షన్ ఉంటది, సో అది ఏ రీచ్ అవ్వలేదు బాల్ టూ. ఓకే, బాల్ వన్ హ్యాస్ ఎ రొటేషనల్ మోషన్ ఇన్ రాంగ్ సెన్స్ విచ్ ఇట్ రీచెస్ బి. ఓకే, ఇట్ కెనాట్ రోల్ బ్యాక్ టు ఏ బికాస్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి, సి క్వశ్చన్ లో బాల్ వన్ టు టర్న్ బ్యాక్ బిఫోర్ రీచింగ్ సి. ఓకే, బిఫోర్ రీచింగ్ సి టర్న్ బ్యాక్ బికాస్ ఎందుకు, బికాస్ ఆఫ్ లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. బాల్ టూ కెనాట్ రీచ్ బ్యాక్ టు ఏ. Ball one has a rotational motion in wrong sense when it reaches B. So it cannot back roll to A because of kinetic friction. Okay, next question at 6.46 matter. A rocket, okay, a rocket accelerates straight up by ejecting gas downwards in a small time interval. So in a small time interval delta t, it ejects a gas of mass delta m at a relative speed u. Calculate the Ke of entire system at t plus delta t and t. Calculate Ke of the entire system at t plus delta t and t, and show that the device that ejects gas does work is equal to half delta m u square. In this time interval, neglect gravity. The rocket accelerates straight upwards by ejecting a gas downwards in a small time interval delta t. If it ejects a gas of mass delta m at a relative speed u, calculate the kinetic energy of entire system at t plus delta t and t. Show that the device ejects a gas does a work of half delta m u square మాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మామూలుగా గ్యాస్ ఇస్ ఎజెక్టెడ్, ద రాకెట్ ప్రొపల్డ్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ అనుకున్నాం. ఓకే, సో రాకెట్ అనేది ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ప్రొపల్ అయింది, ఇక్కడ నుంచి గ్యాస్ ఇలా ఎజెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి గ్యాస్ ఎలెక్ట్ అయ్యి ఇది ఫార్వర్డ్ అవుతుంది రాకెట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే లెట్ క్యాపిటల్ M be the mass of rocket at any time. Okay, capital M be the mass of rocket any time t, and even the velocity of rocket at the same time. Okay, same time t. So ఇప్పుడు ఇది M is the mass of rocket at any time,
అండ్ వెలాసిటీ v1 అనేది వెలాసిటీ ఆఫ్ రాకెట్ అట్ సేమ్ టైం t. సో ఇప్పుడు డెల్టా m అనేది ఏంటి, మాస్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఎజెక్టెడ్ ఇన్ టైమ్ ఇంటర్వెల్ డెల్టా, అంతే కదా. డెల్టా m అనేది మాస్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఎజెక్టెడ్ in time interval delta t, in time interval delta t. So relative speed of gas ejected is relative speed of gas ejected is u. So u అనేది relative speed. Consider at a time, consider a time t plus delta t is so ఇప్పుడు ఏంటంటే kinetic energy at t plus delta t is nothing but ke of rocket plus ke of gas, అంతే కదా. kinetic energy of rocket plus kinetic energy of gas. So kinetic energy of rocket ఎంత, హాఫ్ మాస్ ఏమవుతుంది, డెల్టా ఎం మైనస్ స్మాల్ డెల్టా ఎం ఇంటూ v ప్లస్ డెల్టా v హోల్ స్క్వేర్, దీని వెలాసిటీ పెరుగుతుంది. సో అది kinetic energy of gas డెల్టా ఎం v మైనస్ u హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, u అనేది రిలేటివ్ స్పీడ్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఎజెక్టెడ్, దేనికి రిలేటివ్ గా, రాకెట్ రిలేటివ్ గా. సో m మైనస్ v మైనస్ u అనేది దాని అబ్సల్యూట్ స్కేల్ ఫ్రమ్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్. సో ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఏమవుతుంది, హాఫ్ m మైనస్ డెల్టా m v ప్లస్ డెల్టా v హోల్ స్క్వేర్ అంటే v స్క్వేర్ డెల్టా v స్క్వేర్ ప్లస్ 2v డెల్టా v ప్లస్ హాఫ్ డెల్టా m v స్క్వేర్ ప్లస్ u స్క్వేర్ మైనస్ 2vu. ఓకే, సో దీన్ని మొత్తం మనం డెల్టా వి స్క్వేర్ టర్మ్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తే మనకి ఇది ఎంత వస్తుంది అంటే, దీనికి హాఫ్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఎంతో ఎం వి స్క్వేర్ ప్లస్ క్యాపిటల్ ఎం డెల్టా వి స్క్వేర్ ప్లస్ 2m v డెల్టా వి మైనస్ డెల్టా ఎం వి స్క్వేర్ మైనస్ డెల్టా ఎం డెల్టా వి స్క్వేర్ మైనస్ 2 డెల్టా ఎం వి డెల్టా వి. ఓకే, ఇది హాఫ్ డెల్టా ఎం వి స్క్వేర్ ప్లస్ హాఫ్ డెల్టా ఎం యూ స్క్వేర్ మైనస్ డెల్టా ఎం వియు. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ టర్మ్ ఇంపార్టెంట్, ఎంవి డెల్టా వి, ఎంవి డెల్టా వి, ఈ టర్మ్ ఇంపార్టెంట్. ఇది డెల్టా వి స్క్వేర్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ డెల్టా ఎం, ఇది ఇంపార్టెంట్, డెల్టా ఎం ఇంటూ వి స్క్వేర్ మైనస్ 2 డెల్టా ఎం ఇంటూ డెల్టా వి. సో ఈ రెండు ఇక్కడ హాఫ్ డెల్టా ఎం వి స్క్వేర్ ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ టర్మ్ క్యాన్సిల్ అయితే మిగతా డెల్టా వి స్క్వేర్ ఉన్న టర్మ్స్, కాబట్టి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ ఏంటి, హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్ ప్లస్ ఎంవి డెల్టా వి మైనస్ డెల్టా ఎం ఇంటూ వియు ప్లస్ హాఫ్ డెల్టా ఎం యూ స్క్వేర్. సో kinetic energy rocket at the time t ఎంత, kinetic energy rocket at the time t is equal to ఇదేంటి, k of rocket at time t. మనం ఇప్పుడు d ప్లస్ డెల్టా t టైం దగ్గర చూసాం, అది హాఫ్ m క్యాపిటల్ v స్క్వేర్. సో ఇప్పుడు మనం చేంజ్ ఇన్ kinetic energy ఎంత, ke at t ప్లస్ డెల్టా t మైనస్ ke at t. సో దీన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది ఫైనల్ గా, m డెల్టా v మైనస్ డెల్టా m u ఇంటూ v ప్లస్ హాఫ్ డెల్టా m u స్క్వేర్. ఇది చేంజ్ ఇన్ kinetic energy. ఓకే, సో సిన్స్ యాక్షన్ అండ్ రియాక్షన్ ఫోర్సెస్ ఆర్ ఈక్వల్, దాని మీనింగ్ ఏంటి, m ఇంటూ dv బై dt ఇస్ ఈక్వల్ టు dm బై dt ఇంటూ మాడ్ u. సో దీని మీనింగ్ m డెల్టా v ఇస్ ఈక్వల్ టు డెల్టా m ఇంటూ u, అంతే కదా, m డెల్టా v ఇంటూ డెల్టా m ఇంటూ u. సో ఇది ఈక్వల్ కాబట్టి 0 అవుతుంది కదా అప్పుడు. సో అప్పుడు మనకి డెల్టా కే ఫైనల్ గా ఏమవుతుంది, వర్క్ ఎనర్జీ థియరం ప్రకారం డెల్టా కే ఇస్ హాఫ్ డెల్టా ఎం యూ స్క్వేర్. సో వర్క్ ఎనర్జీ థియరం ప్రకారం చేంజ్ ఇన్ వర్క్ డన్ ఎంత, వర్క్ ఎనర్జీ వర్క్ డన్ బై గ్యాస్ ఎంత అవుతుంది. సో డెల్టా కే ఈక్వల్ టు డెల్టా డబ్ల్యూ, చేంజ్ ఇన్ వర్క్ ఎనర్జీ థియరం. సో డెల్టా డబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఎం డెల్టా ఎం యూ స్క్వేర్ మాట. ఓకే, సో ఇది. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 6.47 క్వశ్చన్. 6.47 క్వశ్చన్ అంటే, టూ ఐడెంటికల్ స్టీల్ క్యూబ్స్ మాసెస్ 50 గ్రామ్ సైడ్ 1 సెంటీమీటర్. ఓకే, టూ ఐడెంటికల్ స్టీల్ క్యూబ్స్ ఉన్నాయి, మాస్ 50 గ్రామ్, సైడ్ 1 సెంటీమీటర్, కొలైడ్ హెడ్ ఆన్ ఫేస్ టు ఫేస్. సో రెండు కొలైడ్ అయినాయి ఫేస్ టు ఫేస్ విత్ ఏ స్పీడ్ ఆఫ్ 10 centimeter per second each.
find the maximum compression of each Young's modulus for steel. Young's modulus for steel is equal to y equal to 2 into 10 power 11 Newton per meter square. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు ఇప్పుడు మాస్ ఇచ్చాడు. మాస్ ఆఫ్ స్టీల్ బాల్స్ ఎంత m equal to each mass 50 grams ఇచ్చాడు. ఓకే, అంటే 50 into 10 power minus 3 kg. సైడ్ లెంత్ ఎంత ఇచ్చాడు? సైడ్ ఈక్వల్ టు L ఈక్వల్ టు 1 centimeters ఇచ్చాడు, అంటే 10 power minus 2 meter, అంటే 0.01 meter. స్పీడ్ ఎంత ఇచ్చాడు? స్పీడ్ ఈక్వల్ టు v ఈక్వల్ టు 10 centimeter per second. సో 10 centimeters per second అంటే 1.1 meter per second. సో యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఎంత ఇచ్చాడు? ఈక్వల్ టు y ఈక్వల్ టు 2 into 10 power 11 Newton per meter square. ఇది యంగ్స్ మాడ్యులస్. సో అడిగింది ఏంటి? మాక్సిమం కంప్రెషన్. ఓకే, మాక్సిమం కంప్రెషన్స్ అడుగుతున్నాడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు అది ఎలా చేయాలి? ఇప్పుడు మరి మాక్సిమం కంప్రెషన్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం మాక్సిమం కంప్రెషన్ డెల్టా ఎల్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు, అంతే కదా. సో మాక్సిమం కంప్రెషన్ డెల్టా ఎల్. సో ఇన్ కేస్ ఆల్ కేఈ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో ఇప్పుడు మొత్తం ఏంటి? 2 identical స్టీల్ బాల్స్ ఉన్నాయి, హెడ్ ఆన్ కొలిజన్ అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు సపోజ్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఏంటి అనుకుంటున్నాం అంటే, ఇన్ దిస్ కేస్ all the kinetic energy will be converted into P. So by Hooke's law, force by area is equal to Young's modulus into delta L by change in length by total length. So దాన్ని బట్టి where A is the surface area, and L is the length of the side of the cube, if K is spring or compression constant, where K is the spring or compression constant, then force F is equal to K into delta L. సో అప్పుడు K ఎంత అవుతుంది? ఫోర్స్ మనకి దాని నుంచి వస్తుంది కదా హుక్స్ లా ప్రకారం. సో అప్పుడు K ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? y into A by L ఈక్వల్ టు y L మాట. ఓకే, K అనేది y into A by L అయితే ఇది YL అవుతుంది. సో ఇనిషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత? 2 into half mv square. రెండు ఉన్నాయి కదా, సో ఇది మనకి mv square అవుతుంది, అంటే మొత్తం రెండు మాసులు చేయం కాబట్టి 50 into 10 power minus 3 into velocity square. velocity 10 centimeter అంటే 0.1 whole square. సో ఫైనల్ గా ఇది 5 into 10 power minus 4 joules ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. ఫైనల్ P ఏమవుతుంది? ఫైనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత అవుతుంది? 2 into half K into delta L whole square. ఓకే, ఇది ఫైనల్ P. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వేట్ చేస్తే, సో 2 into half అంటే K into delta L whole square is equal to kinetic energy, initial kinetic. So delta L is equal to ఏమవుతుంది? square root of y into Young's modulus. సో KE divided by Young's modulus into L. సో సారీ, ఇక్కడ K స్మాల్ K. ఆ K అంటే ఏంటి? మనకి ఎంత డిఫైన్ చేస్తాం? K అంటే ఏంటి? y into Young's modulus into length. సో 5 into 10 power minus 4 divided by 2 into 10 power 11 into 0.1. సో ఇది నియర్లీ 1.58 into 10 power minus 7 meters మాట. ఓకే, కంప్రెషన్. ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకున్నాం? కైనెటిక్ ఎనర్జీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ అవుతుందని తీసుకున్నాం. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం 6.48. A balloon filled with helium rises against gravity. Okay, a balloon filled with helium rises against gravity, increasing its potential energy. Increasing its potential energy. The speed of the balloon also increases as it rises. The speed of the balloon also increases as it rises. Okay, how do you reconcile this with the law of conservation of mechanical energy? So how do you reconcile this with the law of conservation of mechanical energy? You can neglect the viscous drag. Of air and assume that density
of air is constant. Density of air is constant. సో ఇక్కడ ఏంటంటే సో viscous drag of air is neglected, there is no dissipation of energy matter. సో ఇక్కడ ఏం అడిగాడు వాడు, బెలూన్ ఇస్ ఫిల్ విత్ హీలియం రైజెస్ విత్ అగెన్స్ట్ గ్రావిటీ, బెలూన్ హీలియం తో ఫిల్ అవుతుంది, అది పైకి వెళ్తుంది కదా, సో దాని పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ద స్పీడ్ ఆఫ్ బెలూన్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ యాజ్ ఇట్ రైజెస్, హౌ డు యూ రీకన్సైల్ ద లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్. సో స్పీడ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, సో ఎలాగా, ఏంటి ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఏంటి, ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే సమ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అవ్వాలనేది మన డిక్రీజ్ అయితే అప్పుడు పొటెన్షియల్ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అవుతుంది అనేది మన ఇంట్యూషన్ కదా. సో ఇక్కడ ఏంటి ఏం జరుగుతుందని అడుగుతున్నాడు. సో లెట్ ఫస్ట్ ఎం విత్ మాస్ ఆఫ్ బెలూన్ అనుకున్నాం. ఓకే, ఎం ని మాస్ ఆఫ్ బెలూన్, మాస్ ఆఫ్ బెలూన్ ఎం అనుకున్నాం. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద బెలూన్ వి అనుకున్నాం, క్యాపిటల్ వి ఇస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ బెలూన్. ఓకే, వాల్యూమ్ ఆఫ్ బెలూన్ వి అనుకున్నాం. అండ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ హీలియం ని రో హెచ్. ఓకే, ఇది డెన్సిటీ ఆఫ్ హీలియం అనుకున్నాం, ఇది డెన్సిటీ ఆఫ్ హీలియం. రో ఎయిర్ ని జస్ట్ రో ఎయిర్ అని వాడతాను. ఓకే, రో ఎయిర్ ని డెన్సిటీ ఆఫ్ ఎయిర్. ఓకే, డెన్సిటీ ఆఫ్ ఎయిర్, దీన్ని డెన్సిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ అనుకున్నాం. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ వి, వాల్యూమ్ వి ఆఫ్ బెలూన్ డిస్ప్లేసెస్ ద వాల్యూమ్ వి ఆఫ్ ఎయిర్ కదా, సో దాని మీద బయాన్సీ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది అంతే కదా. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే బెలూన్ పైకి వెళ్తుంది. ఓకే, వాల్యూమ్ ఆఫ్ బెలూన్ ఈస్ డిస్ప్లేసెస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్, అంతే ఎయిర్ డిస్ప్లేస్ చేస్తుంది. వాల్యూమ్ వి ఆఫ్ బెలూన్ డిస్ప్లేసెస్ వాల్యూమ్ వి ఆఫ్ ఎయిర్, ఎయిర్ యొక్క వాల్యూమ్ డిస్ప్లేస్ చేస్తుంది. ఇదే వాల్యూమ్ ఎయిర్ ఉంటది కదా, దీనికి సో దానికి బయాన్సీ ఫోర్స్ పైకి ఉంటది అనమాట. ఓకే, అదంతా ఆ ఫోర్స్ అంతా వి రోచి, వి ఇంటూ రో ఎయిర్ మైనస్ రో హీలియం ఇంటూ జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, దీని మాస్ ఎంజీ ఉంటుంది, బయాన్సీ ఫోర్స్ ఎఫ్బి. సో ఎంజీ మైనస్ ఎఫ్బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్. మాస్ అంటే ఏంటి, డెన్సిటీ ఆఫ్, సో పైకి వెళ్తుంది ఇక్కడ ఎఫ్బి మైనస్ ఎంజీ. ఓకే, ఇక్కడ పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి ఎంజీ మైనస్ ఎఫ్బి కదా, ఎఫ్బి మైనస్ ఎంజీ బయాన్సీ ఫోర్స్. ఇప్పుడు బయాన్సీ ఫోర్స్ అంటే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, ఎఫ్బి అంటే బయాన్సీ ఫోర్స్ అంటే దాని మాస్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఎయిర్, ఏదైతే డిస్ప్లేస్ అవుతుందో ఆ ఫ్లూయిడ్ డెన్సిటీ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇంటూ జీ, రో విజీ. సో రో ఎయిర్ వి ఇంటూ జీ, అది ఎఫ్బి. ఎంజీ అంటే మామూలుగా మాస్ ఆఫ్ ది బెలూన్ ఏమవుతుంది, డెన్సిటీ ఆఫ్ హీలియం, అది హీలియమే కదా, ఇంటూ వాల్యూమ్ అది ఉండేది రో హీలియం జీ. సో ఆ రెండు డిఫరెన్స్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ రాస్తాం. ఇస్ ఈక్వల్ టు దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు, ఈక్వల్ టు ఎం డివి బై డిటి. ఇదే కదా అప్ థ్రస్ట్, దీని మీద ఉండే అప్ థ్రస్ట్ ఏంటి, ఎఫ్బి మైనస్ ఎంజీఏ కదా, ఇదే కదా ఎఫ్బి మైనస్ ఎంజీ అప్వర్డ్ ఉంటుంది, దీన్నే మనం అప్ థ్రస్ట్ అంటాం. ఆ థ్రస్ట్ వల్ల దాని పైకి మూవ్ అవుతుంది, అప్ థ్రస్ట్. ఓకే, సో అది పైకి మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు దీన్ని ఎం డివి బై డిటి రాసాం. సో ఇప్పుడు మనం విత్ రెస్పెక్ట్ ఇప్పుడు మనకి వి ఇంటూ రో ఎయిర్ మైనస్ రో హీలియం ఇంటూ జీ డిటి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎండివి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసాం అనుకో విత్ రెస్పెక్ట్ బోత్ సైడ్స్, ఏమవుతుంది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ టీ ఈక్వల్ టు జీరో, వెలాసిటీ జీరో అని తీసుకున్నా కానీ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎం ఎయిర్ బై హీలియం జిటి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంవి, అంతే కదా. సో సో ఇప్పుడు మీరు ఇలాగా వి ఈక్వల్ టు మీకు వచ్చింది కదా, వి అంటే ఎంత, ఇక్కడ వెలాసిటీ వి ఇది. ఓకేనా, ఇది క్యాపిటల్ వి వాల్యూమ్, వెలాసిటీ ఎంత, వి ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ వి వాల్యూమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రో ఎయిర్, ఇక్కడ వెలాసిటీ వి. ఓకే, డివి బై డిటి, మళ్ళీ వాల్యూమ్ తో కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, రో ఎయిర్ మైనస్ రో హీలియం జిటి బై ఎం. సపోజ్ మనకు కైనెటిక్ ఎనర్జీ కావాలి ఏ పాయింట్ దగ్గర, సో హాఫ్ ఎం వి స్క్వేర్ అవుతుంది. సో అది ఏమవుతుంది ఇప్పుడు, సారీ, సో బెలూన్ ఉంది, దీని డెన్సిటీ రో హీలియం, బయట ఎయిర్ డెన్సిటీ ఉంది, దీని మీద బయాన్సీ ఫోర్స్ ఎఫ్బి యాక్ట్ అవుతుంది, అది రో వి వాల్యూమ్ ఆఫ్ రో ఎయిర్ ఇంటూ వి ఇంటూ జీ, దీనిది రో గ్రావిటీ రో ఈ హీలియం విజీ బయాన్సీ ఫోర్స్. సో రో ఎయిర్ మైనస్ రో హీలియం వాల్యూమ్ విజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ఇంటూ డివి బై డిటి, ఇది అప్ థ్రస్ట్, ఈ స్మాల్ వి మాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీని నుంచి వెలాసిటీ కనుక్కున్నాం, వి ఈక్వల్ టు దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి వెలాసిటీ కనుక్కుంటే వి ఎయిర్ మైనస్ హీలియం జీ డివైడెడ్ బై స్మాల్ ఎం వస్తుంది అనమాట, ఇంటూ టీ. సో ఇప్పుడు మీకు కైనెటిక్ ఎనర్జీ కావాలంటే హాఫ్ ఎం వి స్క్వేర్ వేయాలి కదా. సో హాఫ్ ఎం వి స్క్వేర్ అంటే
half m into v square, capital V square by small m square, to rho air minus rho helium into g whole square n square whole square into t square అవుతుంది అంతే కదా. సో ఇది kinetic energy 1/2m is equal to v square into rho air minus rho helium whole square to g square t square. Okay, if balloon rises to a height h, okay, balloon some height h reach అవ్వడానికి ఓకే మనం ఏ ఫామ్ లో వాడచ్చు, దాని యాక్సలరేషన్ మనకి వెలాసిటీ తెలుసు, దాని యాక్సలరేషన్ తెలుసు. సో ఎస్ ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ హాఫ్ జీటీ స్క్వేర్ వాడచ్చు కదా. ఓకే, వాడచ్చు కదా. సో ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0 అయితే ఎస్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, హాఫ్ జీ టీ స్క్వేర్ అవుతుంది కదా. ఓకే, సో మనకి యాక్సలరేషన్ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ, ఇక్కడ నుంచి పైనుంచి యాక్సలరేషన్ అనుకోవచ్చు కదా, ఇదే కదా యాక్సలరేషన్. మనం ఆల్రెడీ m ఇంటూ డివి బై డిటి ఇంటిగ్రేట్ చేయకముందు యాక్సలరేషన్ ఈక్వల్ టు రో ఎయిర్ మైనస్ రో హీలియం విజీ బై ఎం, ఇదే యాక్సలరేషన్ కదా. సో అదే ఇక్కడ పెడితే హాఫ్ ఇంటూ వి బై ఎం రో ఎయిర్ మైనస్ రో హీలియం జీటీ స్క్వేర్, ఇది డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్. ఓకే, సో ఇక్కడ హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్ అంటే మనం ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఓకే, ఇదేమో డిస్టెన్స్ అంటే హెచ్ ట్రావెల్డ్, హెచ్ అంటే ఇక్కడ హెచ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ జీటీ స్క్వేర్, హెచ్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే జీటీ స్క్వేర్ అని తెలుసు. సో మనకి ఆ రిలేషన్ హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్ అంటే మనకి సంథింగ్ ఎంత అని తెలుసు, ఇక్కడ తెలుసు కదా, హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్ అంటే ఇదని తెలుసు కదా, ఇక్కడ హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్ అంటే ఇంత అని తెలుసు. సో ఈ టర్మ్ ఇంటూ జీటీ స్క్వేర్, ఈ టర్మ్ ఉన్నది చూడండి, ఇక్కడ జీ కామన్ తీసి, ఓకే, వి కామన్ తీసి, ఓకే, అలాన్ని రాస్తే దీన్ని హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్ ని మనం ఎలా రాయొచ్చు అంటే, హెచ్ లో ఎలా రాయొచ్చు అంటే హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్ ని వి ఇంటూ రో ఎయిర్ మైనస్ రో జీ ఇంటూ హెచ్, ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మళ్ళీ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది మనకి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఇది కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది. సో ఇప్పుడు మనం హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్ ప్లస్ వాల్యూమ్ ఇంటూ డెన్సిటీ ఆఫ్ హీలియం GH is equal to volume of into density of air HG. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ బెలూన్, ఇది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ బెలూన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ పిఈ ఆఫ్ ఎయిర్. ఓకే, ఆ ఎయిర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ బెలూన్ మాట ఇది. ఓకే, ఇది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ బెలూన్, పిఈ ఆఫ్ బెలూన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎయిర్. So balloon పైకి వెళ్ళి as the balloon goes up, the equal air comes down, increasing PE and K of the balloon at cost of PE of the air మాట ఇక్కడ జరుగుతుంది. సో బెలూన్ పైకి వెళ్ళి కొద్ది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ బెలూన్ పెరుగుతుంది. అట్ వాట్ కాస్ట్, దేని వల్ల అది పెరుగుతుంది, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎయిర్ తగ్గుతుంది అనమాట. ఈ ఎనర్జీ దానికి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి దానికి వెళ్తుంది, పైకి వెళ్తుంది అనమాట అది. ఓకే, ఇక్కడతో ఈ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో వీఆర్ ఎండింగ్ హియర్. రేపు నుంచి కొత్త చాప్టర్ స్టార్ట్ చేద్దాం. Exemplar problem.